U wil zeker niet aarzelen om alles wat u bij de hand hebt of op de hoofd hebt, in de patches gebruikt, programmaboekjes, om deze mensen toe te waren of zelfs eventueel te applaudisseren van zodra ze hun toestel straks al het werk was in, maar het werd gebruikt voor een observatievlucht. Dit te vervangen in 1966. Dus werd vooral gebruikt. Ook zoals voor-controle, dat was eigenlijk dat Obviously, like most of the pilots that fly this airplane, it might be a little hard to hear because that's a loud cabin. You've got those continental engines on each end of the cabin, the front and the back. 210 horsepower engines, 6-cylinder flat engines. Maximum speed on this airplane, though, it's quick, 322 kilometers per hour. That's 200 miles per hour. And service limit about 18 miles to the this one can fly quickly. But right now, this is an outstanding O-2 Skymaster. Foundation built up. The civilian version, of course, the low-cost twin-engine piston-powered aircraft, one engine in the dome, the central engine. Rendering night reconnaissance impractical. So the O-2 was phased out completely. De cabine. Dus de ene schroef heeft natuurlijk, het is zo ingesteld dat ze een trekkracht heeft en de andere heeft natuurlijk een meer teunkracht, dus stuurkracht. Je kan het nu duidelijk zien, de twee schroeven links en omwille van deze twee schroeven heeft ze ook staart aangepast. En dat was net even gelijk een split. Ze hebben dus twee verticale vlakken. Wat bij standaard maar eens de verticaal vlak is. Dit is natuurlijk om de stroming van de beide schroeven, om het effect ervan minimaal te maken op de staartvlak en op de besturing van het toestel. A couple of things I can speak to as knowledge from flying in the Skymaster of the civilian version of this airplane was in the winter. The present was nice and cozy and warm. You always had the heat of the two engines. The heater worked all the time. And when I say the heater worked all the time, I mean it worked all the time. During summer, which was good for the I'm sure it's hot in there where he is right now. The other thing was with the retractable landing gear, come winter conditions flying in Canada, this one in 1967 is the 6th O-2A to come off the line. Served for 3 years of the aircraft.